Yes, I see some more students have joined us. I cordially welcome each one of you for being part of this demo session. Yes. In case your name is not appearing, kindly change it so that we can know who is talking with us. Okay. So yes. So yes, beginning with the things we need to know. In GST session, the basic things we'll be needing to know is about, first we'll know about the institution. What is the MCJ? Okay. Okay, I see that my computer is not responding well on this. Okay, MCJ is my commerce job institute. As you know, it's an institution where you get a chance, where you get an opportunity to learn a subject, a concept about your working knowledge better. So here we have different counselors, we have different trainers who guide you in your career. So I'm happy that each one of you has joined to this session today. So let's begin with knowing the basics of GST. So what is GST? GST is it stands for Goods and Services Tax. Okay. So why is this tax required? What is tax? So let us know what is the meaning of tax. Tax is a compulsory contribution which is to be made by the residents of a country to the government. It is a compulsory contribution. Tax andre ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಹಣದ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So why is this tax required? As you know, for the government to run, for the country to run, there is requirement of finances. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. So the way in which that amount is collected is by tax. So taxes are of two types. One is a direct tax. Another one is a indirect tax. So what's the difference between this? We'll get to know. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಂತ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ನೋಸ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ whose income is taxed ಅಥವಾ the company whose profits are taxed, ಅವರೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಪೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ GST. ಸೊ ಈ GST ಅನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್.
ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್. he is having a happy face because ಅವನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. he can be a happy person earning good income and making his family and society happy. So on goods anna he imported it from outside the country and he had to move the goods from different states when it reaches to him. ಅವನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. he received it in one state. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ many charges were applicable like custom duty ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. you had to pay many taxes. ಅವನು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕ್ಟ್ರೈ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು CST ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ವ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ there are many number of taxes which he had to pay earlier. It created a lot of tension in him. ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ GST ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. GST ಕೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೌ ಡು ಐ ಸೇ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ಯಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So our nation has got now one tax. One nation, one tax is the motto, is the idea behind the GST. So GST brought in together the various indirect taxes into one bracket. ಒಂದರಲ್ಲೇ ತಂದದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ GST ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಾಗ GST ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So now there is no hassle or confusion which is there in the dealer. ಹಾಗಾಗಿ it brought efficiency in the business. Business improve ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. People are now able to transact very easily. Conceptually ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are now having this GST. So what are the learnings you will be having in our GST training session are these. I will just give you a glimpse of what are the basic things you will be learning. First GST basics ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You should know the concepts. Definition ಏನು, GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is GST? GST is a it's a simple taxation system. It is a complete taxation system. One system, it brings in all the things. Okay, so now GST is a multi-stage taxation system. GST features and ಬರೀತೇನೆ just ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ. It is a multi-stage. ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪರ್ಸನ್ 1 ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ 2. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ GST ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆದಾಗ GST ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಈ GST ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ರೈನಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಆನ್ ದಿಸ್? ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರಿದು ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ?
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Does anyone know the Consumer. term for it? Very good. I am happy for Consumer. the first. Yes, very good. You said it very rightly. It is the consumer. So in destination based tax, the consumer is the person who will be bearing the tax. A tax amount in a burden ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡಿಬಲ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ there will be many taxes which we will be paying. There will be many taxes which we will be paying, and who will be bearing those taxes? We will be. ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂತು? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ something benefit which is called as a ITC, input tax credit. I have explained to you when you join the session. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೌ you need to know that it is a destination based tax. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ we are the person who will be paying this. Okay, so ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅದರ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇದರದ್ದು ಫೀಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, it is a value addition based tax. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ GST ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ GST is being added is there is a value addition. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 120 rupees ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ GST ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 120 ಪ್ಲಸ್ GST ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ GST ಇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, the value of the product will be such, and that will be sold to the other person including GST. So GST ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹಾಗಾಗಿ GST ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ನೌ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ GST ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ when the next person is trying to get that same goods, ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ GST ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್, GST ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ GST ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ, ವಾಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ GST, ವಾಟ್ ಡಸ್ GST ಕಂಪ್ರೈಸ್? GST ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಟು ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ GST a revenue? Can anyone answer this to me? Is it a revenue to outside of India government, any government in outside of India? It is a revenue to which government? Central government. Yes, it is it enough for yes, correct, you are correct. It is a revenue to the central government. Central government ಗೆ ಮಾತ್ರ revenue ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? State government ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. State government also. Yes, we need to the state government also. So how is things divided between central and state government ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ CGST ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, SGST, IGST ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್.
Now, as I said, at the end of today's session, we have something surprise for you, something which MCJ has developed for your learning. I will be telling it to you in a short while. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So wait and look into it. ಏನು ಅದು ಅಂತ. But before that, let me give one example. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಡೌನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. He will grow up over the years. Okay, over the years when he's grown up and now he has become a qualified person who can work, there comes the time where parents will look into ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಕಿಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ನೌ, ಅವನೀಗ ಒಂದು 21 years ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಿಡ್ಡಿಗೆ ಈಗ 21 years ಆಗಿದೆ. he knows good driving, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. To whom will that credit go normally? Most of the cases. Yes, anyone wants to volunteer? ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ? Parents. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Yes, it will go to the parents. Particularly it will go to the father, ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾದರ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯವರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಇಂದ, ಅಲ್ವಾ? When it comes to good habits, it comes to both the parents, ಅಲ್ವಾ? ಇಬ್ರು, both of them, father and mother, ಇಬ್ರಿಗೂ, and it goes to the credit goes to the parents. So the same concept is applicable in GST also. When certain sales are to be done, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ 50-50 ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, IGST ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆರ್ ಐದರ್ ದ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಐದರ್ ದ ಮದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದ GST ಬೀಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ GST? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ GST ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್? ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಗೂಡ್ಸ್, ಈ ಗೂಡ್ಸಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, another state, my another state is also a square state. So he is selling this product to the third person now. ಆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ what are the things he would add is, ಇದಕ್ಕೆ he used to add CST, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ವ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೇನೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್,
CST ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ CST ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡದು CST ಆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ, ಈ CST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ CST ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ 2, ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ GST ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. So yes, I can listen someone's audio. Can you please mute it, please? I guess Anand. Yes. So in this example, this is the cost of the first seller. ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚು, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು GST ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ, ದುಡ್ಡು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ GST. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇದಕ್ಕೆ GST ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಗರ್, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, GST ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸಹ GST ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ GST ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ CST. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ CST ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೂಪನ್ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಐ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಮುಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600 rupees ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 120 to 150 ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Earlier system ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. GST doesn't have that issue now. So that's the reason cascading effect ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. And ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ITC ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Now the other topics which you have in GST are, okay, other topics which you are learning in GST is classification of goods and services. ಮುಂಚೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ VAT ಅಂತ ಇತ್ತು. Earlier for goods VAT was there, and for services, anyone who knows the answer? For service, what tax was there? Sales tax. What Indirect tax, tax. sorry sir? Indirect tax. Service tax. Yes, I hear the correct answer as service tax. The service tax is the right answer. Okay. So VAT is value added tax for goods. Services ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. So there are two kinds of tax. Confusion. VAT ಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, VAT ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now all those tensions are far away. Just like that person Ajay, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ದೂರ ಆಗಿದೆ. He has become a happy person now because all these are put together as GST.
In GST, for both the goods and for services, the same GST is charged. Goods sigu GST charge ಮಾಡ್ತಾರೆ, services sigu GST charge ಮಾಡ್ತಾರೆ. Easy ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Consolidated, totally. All the things I can do the calculation in together, and I can easily file my return in one thing. One day return file ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ. This is the advantage of learning GST. GST ಹಾಗಾಗಿ it's a much more acceptable way of paying tax. So ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ GST ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಲಿತೇವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ. Yes. Sorry, sir, please tell in English, sir. I don't know Kannada. Yes, sure. I'm talking in English and Kannada also. I'll make sure that I am talking both languages. Thank you for informing. Yes, thanks. Yes. So, okay. So, in this case, you'll get to know that GST registration, how to do that. What was I talking about? Yes, we need to get to know the turnover limit, for whom GST is applicable. If a person is selling the goods and making a turnover of 10,000, is GST applicable? If a turnover is somewhere around 20 lakhs, is GST applicable? So there are many criteria based on turnover where the GST rules are applicable on them, and GST registration is mandatory. So we'll also get to know the concepts like taxable event. On what is GST applicable, on doing what kind of transaction, whether giving services to a hospital, services given by a hospital are chargeable under GST, whether sale of petrol, whether sale of diesel, or whether sale of water bottles, whether sale of water as it is so without packing them, are those taxable? We will know these things also. Also we'll get to know who are the taxable person for whom GST is applicable and their registration is mandatory. We'll learn the concepts of valuation of GST, valuation under GST. How is the price of a product valuated? Valuation is done in the GST, and what are the rates of GST? There are different rates of GST. We'll get to know about this in the training session. Also, we'll get to know how is a GST invoice prepared. For every transaction, there must be an invoice, which is called as a bill. The other synonym for it is a bill. So how a GST invoice is to be prepared? What are the mandatory information that it must contain? What are the things that it must have into it? So all these things we'll get to know about. We'll get to know in the GST training session. Also, we'll get to know the concept about input tax credit, which is called as ITC. ITC, in simple terms, let me explain you in a simple terms. It is just like most of you, all of you, not most of you, all of you know, we make payments through our UPI. We use Google Pay. We use many intermediaries through paying person remittance. We use the what do we say? The UPI through which we make the payment. So we get coupons when we make payment. We get gift cards when we make the payment. In the same concept, ITC also works. Take for example, a taxpayer has to pay amount of rupees 20,000. He has to pay GST of 20,000. In that case, he can use this coupon. He can use this ITC coupon, input tax credit coupon, which he paid on purchases. Take for example, he has paid somewhere around 18,000. That coupon he can use and he can pay just 2,000. These concepts also you will learn in a GST, in our GST training. Okay. And there are the things like debit note, credit note, credit note. Why these things will come is, see, sales and purchases are a transaction. They are exchange of goods between two persons. So take for example, one person is selling one goods to the other person.
Now this person doesn't like some of the good. He will return back it. What is that return back? Whether it is sale, it won't be a sale. It will be a return. That return of goods will be handled by a debit note or the credit note, and those concepts you will be learning in the training session. Moving ahead, you will also know a good concept which is called as Input Service Distributor, ISD. It stands for Input Service Distributor. How to understand this concept? Simple terms I can say. Take for example, you get a big piece of sweet from your neighbor. Okay, now you have your younger brother at your home, younger brother or younger sister at your home. Then you have your father and mother also. And your mother also along with you. Let everyone have their eyes on them. Okay. Your sibling is playing with their eye. Okay, their eyes are not looking at one place. Sorry for that. Okay. So now each one has to get their share of sweet. Can we divide? For example, take only 3 persons are there. You are out of the box now because we are learning the chapter, learning this thing. So are we able to divide it into 3 parts equally? Can I do a cut like this and distribute to each one equally? No, I guess. Why? Because your younger sibling might need only a small piece. Your father might have a big appetite, he might need a bigger piece, and your mother is okay with that because she is younger to your father. So in this case, what you will do is you will give a small piece to your sibling. A bigger piece of this size will go to your father, and the remaining piece is used by your mother. The same way, instead of this sweet example which I gave, ISD works. In this ISD, the tax benefits are divided between the branches. Take these as branch 1, branch 2, and branch 3. The same sweet or the same benefit is divided among 3 persons or more in some manner based on their requirement, based on their necessity. Here I can give you an example of the input service. Like we get the accounting service. On that accounting service we pay the taxes, but the tax input credit of that taxes benefit can be distributed among the 3 units in the proportion they need or the requirement of that, or on the volume of that business. So there are concepts where you'll get to know these concepts much more deeply and easily. Okay. Yes, I see one person raising their hand. Yes, you can talk, please. Yes, Manjunath. Sir, I can't fluent English, sir, but middle we use in Kannada word. Yes, yes. You want me to talk in Kannada also? Yes, sir. I am in Kannada medium now. That one, English is I Yes. can understand, but I can't Nice. understand fluency, sir. Yes, yes, that is true. Thank you for informing. I sometimes switch before. See, sometimes what happens is thank you for informing. Thank you. Okay, I will take care of that. Okay. See, I stick up to one language and continue with that language itself. I should have a habit of talking in both. ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. Whenever I fail to do that, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ನೆನಪೋದಾಗ you can remind me. Okay. Yes, thank you for reminding. Yes. Okay. So ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. वो ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरा भाई तो थोड़ा ही खाता है, स्वल्पನೇ ತಿನ್ನೋದು ಅವನು. He eats a bit, only a small bit. But my father, he has a good appetite, he wants to have some more. So with that difference, now I will decide to distribute that sweet on the basis of their requirement or on the basis of their appetite. There are many factors. ತುಂಬಾ factors ಇದೆ. ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬಹುದು,
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಠ ಮಾಡೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂಗಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಾ, ಸರಿ ತಕೋ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತಕೋ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ISD ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ in our training session. So instead of sweet, just take it as a tax. It is a input tax. ISD use ಮಾಡುವಂತದ್ದು tax. This is a tax piece. Okay. Yes. Now moving ahead, you will also get to know about yes. Now we have a seller. We will also know that there is a small vendor. ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ. He wants to sell vegetable. At the same time, he wants to get registered under the GST. But GST concept is very complex. ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. He doesn't want to pay a heavy fees to the person who gets that work done. So is there any small thing for him? There is a small vendor. Let me draw a small vendor so that we can let me keep him a happy face since he's in our class. So this small vendor, okay, this small vendor is selling something. Take for example, he is selling vegetables, and he wants to get registered under GST. Is it possible? He doesn't want to take the strain of working on all those GST returns. No, ಅವನಿಗೆ GST yes, GST returns ಮಾಡೋಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is not good in maths. He wants a simple system. Where he is okay with paying a small amount as tax. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ it goes beyond his understanding. In that case, there is a concept called as composite. There is a concept called as composite dealer, where he can opt in for some features where some basic requirements of GST needs to be fulfilled. Ashte. He need not keep invoices ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. So these concepts also you will be learning in your training session. Now coming to the part where I said that you will have something surprise, it is regarding the, okay, before that I want to tell one more concept. Reverse charge mechanism. This is a very nice concept in GST. Reverse charge mechanism. See, in the examples which I gave, the concept of GST works in this way. Let me write it down for you again. Take for example, we are here. Okay, this is us. Let me not have a face in it. I'll just draw this. So this is our business. Okay, we are selling a product to someone. For example, we are selling products to many persons. We are selling to many persons. So this is a sale. Here the money, the goods goes out of the business, right? And what do we get back? We get back the money from them. That money will be including two parts. We'll have two parts. One is the cost of the goods. For the goods, you will get money, and for the GST also we'll get the money because we have charged it. For example, take the goods price is 10,000 and the GST price is 1,000.
I sell that product to him for 11,000 because these two money I have to receive from them and they pay me 11,000 rupees. Okay, here we know it easily. Take from the other side now. I am purchasing. We are again here. And one person is here. Now I am purchasing. So this person will sell the goods to me. Goods is moving from this person and it is coming to me. What should I give him back? Goods plus GST will be what he will be charging, plus GST will be what he will be charging. And what I'll give him is the total of this. Let me take the same example here. 10,000 plus 1,000. I'll be paying him 11,000. This is clear when GST is there. Take, there are some service providers. There are some service providers who won't charge GST. They are an unorganized sector. ಅವರು ಒಂದು unorganized sector. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,000 ನಾನು GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ 11,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 11,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಇದು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 11,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. 11,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನ್ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 11,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು 11,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ. But now take a situation where there is a person who is not registered under GST and that person is a service provider. ಅವನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್, ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲೀಟ್ ಕಂಪನಿ. ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುವವರು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವರು GST ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನಿ GST. They need not charge any GST. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಸ್ ಬೇಡ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು. ಸೊ ಓಕೆ, ವೀಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಸರ್ವಿಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 10,000 ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌ ಮಚ್, 10,000. ಬಟ್ ಈ 10,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ 10,000 ಜೊತೆಗೆ GST ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ 1,000 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅವನ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಶುಡ್ ಪೇ ಇಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ RCM. GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ, ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ RCM ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತದ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ವೇರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋ ಅಂಡ್ ಆರೋ ಅರ್ಲಿಯರ್. Now let me take an example that I have a bow and arrow of GST. Okay, this is the transporter. This is the transporter. I shoot a arrow at the transporter
and that transporter picks up that and shoots back at me. Okay, so what is remained? I have the tax amount with me. I have to pay it to the government, so I shoot that arrow to the government. Just like ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬಾಣ ಬಂದು ಅದು ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಶೋಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹಾಗಾಗಿ. These concepts are very nice. When you go deeper into it, we will enjoy this concept. Okay, so in the end of all these session, we will be learning about GST computation, how to compute the GST. There are concepts like output tax, input tax. We have to set off between them and make the GST payable eshanta barbeku, and then we have to go with GST return. In GST returns, this is the point where I want to inform you of our specialty. We have a stimulated software. Okay, I want to ask someone to join in and give me some insights. Let me stop my screen sharing. Okay, I see many people have joined us. I'm happy to see all of you being part of our demo session. Can anyone talk with me and let me know how was these topics? Whatever topics till now I completed. Can you let me know how was this topic? Was it something good where you wanted to understand or get to know? ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ would you like to learn it from us? ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು. Anything you have learned, anything which was which you found interesting, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್? Yes, can anyone volunteer? Yes. Yeah, hello sir, good evening. Good evening, Manjunath. Yeah sir, I am a non-commerce student. Okay. Because of basically Tally is a very tough, but Okay. now you teaching now that only is Tally is easy to Nice, me. nice, But I am nice. also following that problems. Very good, very good. Just I'm now, happy to hear it. Yes. classes now only, but he's inspiring me. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ you can talk with me in Kannada or Hindi also. I'll be happy to explain to you in any language. Yes, sir, but I know English, sir, but only fluency is not understanding. Yes, me. it comes with practice. But Yes, yes. suddenly, yeah, sir, middle also okay, no problem in the understanding. But Nice, nice. Thank Okay, you, sir. if you understand English, that is good. But the way you are putting in your efforts, even you are a non-commerce students, the way you are putting in efforts is an appreciable thing. I applaud for you. Very good, Manjana. Thank you, Nice. sir. Yes, thank you very much. Yes, anyone else wants to talk? How were these topics? There were many topics like GST registration, input, ISD, input service distributors. Then there was a sweet piece being given to the family members. So anything, any inputs Sir, I would like to know. Sir, on the questions, Yes, Kandita. VAT is best or GST is best, sir? Now only nowadays. Nowadays it is GST based. Entire I will take you to that screen again. Let me share my screen again. I drew one thing. See, in the beginning I did one drawing where earlier VAT, octroi, adella bere bere concepts idittu. Illi nodi, ಮುಂಚೆ ಈ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಕ್ಟ್ರೈ, CST, ವ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅವ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡುದು, ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು 10 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ GST came as a hero. GST came as a person who saved the
taxpayers in the country with one tax, ಒಂದೇ tax ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. Okay. So VAT ಇಲ್ಲ ಈಗ, GST Okay. ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, thank you, sir. Yes, My thank you. confusion is clear. Sorry. Yeah, okay, sir. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Anyone else? Do you want to talk? Sir, I have one doubt. Yes, sure. What is the difference between GST and VAT, except CST? See, yes. In VAT, the system was, it was very confined to state-based tax. Only in state, I could charge that tax. If I was in the state of Karnataka, I am a dealer from Karnataka, I am selling my goods in Karnataka, VAT. But whenever I was selling the goods outside of Karnataka, I could not apply VAT because VAT is a state government related tax system where I was paying the tax only to the government of my state. So when the goods moved from one state to another, there was a confusion. I had to prepare and file VAT returns and my CST, interstate sales way through CST, central sales tax. I had to pay that one also. So it was creating confusion among the taxpayers. But now GST has come as a savior. Even if I sell within the state or outside the state, both come under the GST concept itself. This is the main difference. Also, like I showed you in my screen, I will show it to you again. See, under the previous system, see, this was the drawing which I did. Under the previous system, the prices of the goods were going very high because I could not use the benefit of that coupon, which I said. I told you that there is a ITC, input tax credit coupon. If I already had paid taxes earlier, I can use that credit for future payment. But that benefit was not there in the earlier system of VAT. I could not use the CST credit for my VAT payment or VAT credit for CST payment. Those both were in the different blocks. But now when it came to GST, I'm able to use that credit. So in that case, the prices of the goods will reduce a lot, and also the businesses can easily do their tax returns. Is it clear? Yes, sir. Yes. Thank you. Anyone else? Sir, this side Sudha. Yes, Sudha. Sir, will you please elaborate ISD once again? Yes, I can explain it to you in simple words. Take for example, yes, I will share my screen and make one more drawing. I will explain it in a different way. These concepts you will get to know deeply when you are in the class, but just for your understanding, I'm happy that you asked that question. See, can you turn off your audio, please? I guess there is a background music happening, a background sound. Yes, thank you. See, in ISD, it is for input, service, distributor. Take for example, there is a big company. It has thousands of transactions happening every day. How it has got many branches, branch 1, branch 2, branch 3, branch 4, branch 5, branch 6, many branches. Now what will happen is, it will get services from many persons, many chartered accountant, many consultants, many service providers will give services to that business. So, excuse me. Yes. So in that case, what will happen is, I told you a concept of ITC, input tax credit. That credit benefit, it can't be taken by only one branch, or it can't be taken only by the head office. I have to distribute that benefit to everyone. That credit benefit, I have to distribute it to everyone. Who does that? That is done by an ISD, input service distributor. It is a unit of a business where all the services are accumulated at one place. All the bills are accumulated at one place, and the payment is made through that office. And that office takes care to distribute that benefit of that ITC to all the branches. The same example, the same way, the same thing I explained it by giving an example of the sweet. If I have big sweet, how much to distribute to whom is decided by various factors. There are different factors for that, which you'll get to know in our session, okay, training session.
Is it clear, Sudha? Yes, sir. Before, to know that ISD concept clearly, you should know what is ITC, input tax credit. We will get to know in our session. Okay. Yes, thank you. Yes, anyone else wants to join? Sir, one more doubt I have Yes, sure. for curiosity purpose. Yes, sure. Why government has not included some items like petrol, Yes. diesel, See, the GST? yes, thank you for asking that question. See, I appreciate the way you asked the question. This is the way our interactive classes can be much more strong. Wait, I'm trying to 1 minute. Ask to stop video. Yes. Okay. This is the way we have to be interactive. What is happening is state government is receiving its revenue through some options. Central government is receiving its revenue through some options. For example, let me open my notebook again. Yes, someone's audio is on. Can you please mute it so that we can we don't have any disturbance? Okay. Yes. So take for example, this is the central government, and this is the please do not use the drawing tool. I see someone using it. Please do not do that. State government. So central government and state government both needs funds for its works to do. There are many development projects. There are many things which that should be do that should be done by each of this government. Where will this revenue come from? For the central government, direct tax is the major thing. Income tax which we pay. Okay, which we pay annually, which is called as ITR, which we pay through ITR, income tax return. We file it every year and pay our taxes. Central government will get it, and it will be only to the central government. Likewise, wealth tax is there. Corporate tax, we will take the example of corporate tax where the companies pay their taxes. Companies. That is also to the central government. But when it comes to the state government, there are limited things. Only when the goods are sold or the services are given within the state. Apart from that, the major source of providing the revenue to the government is alcohol, it is petrol, diesel. Alcohol is a major thing. Tobacco is also other thing. Petrol, diesel comes under the, yes, it also gets the revenue from that. So these are the major things which the government doesn't want to avoid. With the state government doesn't want to lose some part of it to the central government also. That is why it is not still brought under that purview. But there are happenings in the future where all of those will be brought under GST itself. Now currently VAT is being charged for the petrol and diesel, and for alcohol the customs will be charged on that. Excise duty will be charged on the, not the customs, excise duty and the VAT will be charged on those things. So these are the things. Yes. These are the reasons for why these goods are not covered under GST. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, thank you very much. Yes, anyone else wants to join? Yes, before that, pause. Give me a pause for a moment. I would like to share the main thing that MCJ is good into. See, I will share my entire window to you. With GST return filing, how is GST return filing? Can someone answer to me? How is GST returns to be filed? Can anyone answer to me, please? From GST portal. Yes, very nice. Can you see my screen right now? I am sharing it. Is it visible? Can anyone answer to my question? Is it visible? Yes, is it? It is visible. Thank you. See, this is a goods and service tax simulator. As the name itself shows, it is a simulator. It is our website.
MCJ institution has developed this website wherein you get the advantage of actually practically having a practice of this website. Normally what happens is each business will have their separate login. They have to put their login details and then they have to get into that website and then they have to file their returns. But would it be right to borrow someone's login and do some return filing in their login? It would be wrong on our part. ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು GST ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ their numbers will go into bonkers. Something will happen. ಅವ್ರಿಗೆ GST ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ. So all those things can be avoided with this simulation. How? See, I will just show you. I click on the login button. It will load the website. Website normally ಹೇಗೆ load ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ load ಆಗುತ್ತೆ. I'll put the login detail. I'll put the login detail as GST training. And then I'll put in the password. And then now I'm logging in. See, I am logged in into my website. This is not the actual portal. This is GST or department portal. Now actually department portal ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We can go through the options. We can see what are the different things that are there for its sorry, my profile. Okay, I'll go to the dashboard. We can go through the various options that are available in the GST website. See, if I want to file my returns, I have to click file returns. Then I select the year in which we are in 22-23. We have to file it for the quarter 1, not quarter 1, quarter 2. We'll go for the June month itself. We'll file it for the quarter 1 and I will select the May, previous month I will select, and I will select for search. Now it will open the May month portal to me, and here I will be able to see each thing. GSTR1 is one filing to be done for the sales which we have made in our business. So I can go to this and prepare an online GSTR form. I can go in and click it and do that work actually. These are the things which are available when you get a training through us. So what is the benefit of this? The benefit of this is you get a hands-on practice when you are learning through MCJ. So that's the reason you would feel happy looking at this website and getting a hands-on before getting a practical experience. Okay. So let me open the 3B portal for you, since I can show you how the 3B portal looks into. It's taking time. Yes. So I don't want to do a nil return. So I go with next. Now I get this screen where it says, how can I set up, how to do my payments. If I want to go to the payment part, I can see what is my liability, proceed to payment. I want to make a tax payment. I go with the proceed to payment button. And this way you can get to know practically on how to work with GST. Okay. So apart from this, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ some other languages like ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ में भी चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप कुछ पता नहीं चल रहा है तो. So with these things in us, I hope that you can take the best benefit from us. What I require from you is a 2-hour pledge. You just need to put 2 hours a day into this training session for 10 days. This course will be of 10 days. So in these 10 days, for 2 hours each day, that means 20 hours for 10 days. This small time which you put each day will bring in a lot of change in your understanding about GST. You can know the concept from the core. You can know the basics very nicely. Once your foundation is very strong, when you're working at your office, you'll be much more mature than others.
Others will feel proud of you and they will ask questions with you. You can happily explain them this concept without any second thought, without any doubt. One thing you should remember while learning is practice makes man perfect. So daily 2 hours of practice along with me and along with your friends, all of us can be together, and in this 2 hours of our learning, we can make ourselves grow. What's the advantage of this? Over the years, we can get into advanced learning. GST, we can get into advanced learning. However big our company goes or whichever company we move on to, we can handle all these situations since our basic understanding is good. Major part in this, almost 8 chapters or 7 chapters are the theoretical part which you need for your understanding of GST. The last 3 chapters are on to the practical things which you can get through the simulator thing. The simulator will help you to practically get an experience before you actually have to work in a company. So I hope that this session, whatever I spoke until now, has put in some idea into you why you should look into being part of our training program. Any doubts you have? Okay, there's one more thing I had to tell you, and this is a good thing which can help you grow much more. See, what are the things which we teach in MCJ? I will share. Yes, I am at my notebook, Let me give this small briefing to you regarding the things you can learn. Later on, I will answer any doubts you have. See, this GST program which we have, GST learning which you have, is a junior course learning. Since you are learning the basic, we will charge you 3,000 for this course, this individual course. But actually, there is a junior level which is called as PAT1, practical accounts training. This is practical training which is given to you in different topics like basic accounting. You can learn from us basic accounting. You can know the basics of accounting. What is a journal? What is a ledger? What is a debit? What is a credit? How to pass entry? How to do journal entries? What is a ledger? How is the portion done? How to prepare a trial balance? How to do a balance sheet? All those basic concepts which you need to know are taught by us in this PAT1 course. Yes. Yes, please. Sir, somebody Yes. want to know in English also, sir. Yes, I am talking in both languages. So, yes. Yes, I will make sure. I'll make sure to. Sorry. ಅವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಸಾರಿ. ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. I will talk first in English, then I will talk in Kannada. I will make a habit of that. Thank you for the information. Thank you. Yes. So, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PAT1 ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then you will get to know about the tally foundation course ಇರುತ್ತೆ. Where tally ಬಗ್ಗೆ how to create entries in tally, how to create a company, all those concepts you will learn in tally foundation course. Next you have basic and advanced Excel. See, not most of the business, all the businesses now use Excel, basic and advanced Excel. Why? It's a handy tool. All the calculation computation you can do in a tool. You need to do it in a GIFT. Aram se one day shortcut key use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. You need to know the shortcuts. Why? It should be time saving. Okay, we teach you a time saving technique through time saving techniques in Excel. How to go ahead with saving your time and being fast in Excel work. So that also you can learn through this course of ours. Then payroll thing also you can learn from us in the payroll and salary statement course. Payroll ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. The number of people working in the company, all their name will be mentioned at one place. At the same time, their salary will also be put in front of that, so that you can pay the salary very easily. So both of this, ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. IT ಮತ್ತೆ TDS. IT ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ TDS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And TDS is to be done on monthly basis. ಅಥವಾ the time where you deducted TDS, ಆವಾಗ TDS ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ TDS ಪೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ TDS ರಿಸೀವಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. And the thing we are learning now, GST computation and return filing of return. So there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in total. Able to see the sir. You're not able to see the screen. Just one. Sir, screen one not screen working, is there. sir. It's not working. Sorry. Sure. Okay, sorry. I've been writing from. Okay. Thanks for the information. I've been writing from a long time. See, what I've written here is, see, this GST learning, which you are doing now, this will cost you around. The charges for this fees is 3,000. Okay, and there is a junior course, which is a junior accounting course where you learn the basics of accounting, and you'll know about the Tally foundation course. You know the Tally Prime. We teach you about Tally Prime. You know about you will understand about the basic and advanced Excel. Then you'll get to know about the payroll, IT and TDS computation, and also the currently learned. All this together, see, each one will individually charge you 3,000. But if you take up all this course together, you can learn it for just 10,000 rupees. Okay. Look into what is the benefit of learning. I know it might be difficult on your pockets. Kashta agate haudu. When I was in my studying age, I felt some courses were difficult, but being part of MCJ, I could, being part of good courses, I could bring on good skills in me. Basic learning strong adaga, you'll be much more smarter. You'll be much more confident about yourself. So look into that part rather than looking into the course charges. The course charges are minimum. If you can compare it with any other thing, it is kept at minimum to give the best education to all the students. Okay, so this is just a this GST demo class was just a small picture of the whole thing you are going to learn. We can have a enjoying time with each other. We can enjoy each moment being part of this institution. Now I would like to open some discussions with you. Any doubts you have regarding the topics which we discussed, I am happy to answer. Yes, Praveen, I see your audio open. Do you want to talk with me? Sorry, hello. Yes, anyone who wants to talk with me can raise your hand. Yes, does anyone wants to talk with me? You can ask any doubts you have. If you want to know any concept which I explained to you, if you want to interact with me, you can please do that. Sir, somebody want to know something, sir. He texted, sir. Sorry, text I am messages. okay. Sorry, I am not into that. Yes, I am looking at it. Tally Prime, journal entry, credit note, debit note, tally entry ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Okay. Yes, I can listen to voice. Yes. Sir, ನಾವು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. Yes, Ramesh, I'm seeing your text. Can you tell it to me, please? Yes, Ramesh, ಹೇಳಿ sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಈ ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಆ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು,
ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, GST ರಿಟರ್ನ್ GST ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೇದಿರತ್ತೆ, ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ 15 ಡೇಸ್ ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 10:30 to 6:30 ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. Yes sir, yes sir, thank you sir. Okay. Happy to know that you want to learn. That's the interest we must have sir. Very good sir, thank you. Okay. Yes, sorry ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್. That's the reason. If you have any doubts please ask me, I will be happy to talk with you. I wanted to know the Yes, placement assistance after the taking course. okay, those things our counselor will help you. You can give them a call, you can talk with them. We have tie-ups with good institutions, with good companies. Okay, based on your requirement, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಯು ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, Okay sir. you can stay connected, they will help you. Okay, yes, Yes, thank you sir. yes. How was the session? Anything you have learned, anything you Sir. want to comment about? ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸರ್. One ನಿಮಿಷ. class yes ಹೇಳಿ. Hello sir. ಹಲೋ, Hello sir. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 days ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು. ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ನಾನು ಇವಾಗ counsel- ಹಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಲಿಬಹುದು. Correct, correct. ಆನ್ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೌದು. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಹೌದು, ನಾಟ್ ಹೌದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಮೂಲದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈಸಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ GST ಕೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 days. ಬಟ್ ವಿನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ PAT ಕೋರ್ಸ್, ನಾ ಈ PAT ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 months ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 months ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಅದು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ
all those things. No, yes, you are getting confused because basics nimge strong ಮಾಡಬೇಕು. We will be happy to assist you in that. Okay, you can be part of us, our training institute. We will help you on that. Okay. Yeah. Hello, sir. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, they will help you on these things. Okay, can you do that? Okay sir, thank you. Yes, thank you very much, Manjunath. Hello. Yes, yes, Hello, sir. yes, you can talk, sir. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು GST ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, I have the experience. Okay. ಖಾಲಿ yes, ಅದು ಫುಲ್ ಡೇ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? full day class ಕೊಡೋದಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ Full day. ಸರ್? ಫುಲ್ ಡೇ 10 day. ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, GST ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ GST ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ Correct. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ Okay. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ GST ಮೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ನೀವು ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಆಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಸ್, ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎ 10 day ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದು 5 days ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಮಾತಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. The simple way to get crack a interview is, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, HR ಅವರು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯು ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು, ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೌ ಟು, yes, we will guide you accordingly. Yes, okay, you can be a training, sir. And the language issues there. Practice makes man perfect. How to study, how to get improved is by talking. One thing you can do is, you can look into the papers, you can read, you can listen. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. From the right, see, it's not just about ಒಂದು accounting ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ. You look at overall development of each one of you. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, I am happy to inform you that we look at the overall improvement of a person so that they can have a better career. The person who is looking after this institution, Mr. Manjunath, he has this insight. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೋಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ if he becomes part of us, we must make sure that all things, all aspects in that student must be the best. Okay. So any issues you have regarding your work, regarding your learning or any language, ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, we will be happy to guide you accordingly. We have good counselors, we have good trainers, we have good chartered accountants, we have good connections through which we can put you in the right way. Okay. Okay. Yes, I am happy that you I am happy that you put across this question. Nice. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ. Yes, sir, yes, sir. one more thing, any part-time job is there, sir? You can talk with the counselor on this matter. Okay, Okay, sir. anything they have, they will inform you. Okay. Okay. Yes, thank Sir, you, one- thank you very much. ಸರ್ Yes, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಲಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡಲ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು Correct. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಆದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ Base- ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. one sorry, excuse me, to bother you, to stop you. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Yeah, sir, ನಮ್ಗೆ date ಡೇಟ್
ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ನೋ. ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಅದೌದು, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 days or 3 days ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. F11 ಹೋಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, TDS ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, GST ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದೇರ್. 1% is the date changing part which you can easily do. Other things which is not available is ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ ಸರ್. yes, thank you Magana. Yes, anyone else? Sir, online class timings only evening 7 to 9. Morning is not possible, sir. Morning we have 7 to 9, but we did not start that time currently. We don't have that batch currently, since we have opted, most of them have opted for the evening time, 7 to 9. Convenient agatte belige. Most of them are finding it waking up morning early is difficult. So that's the reason we have opted based on your suggestions for 7 to 9 in the evening. Is it level 2 ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? level 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವುದು? level 2 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 6 ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಪೇರೋಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಸರ್? ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಒ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, GST ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ kindly call to our office. They will help you and assist you on that. See, don't hesitate. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪಾನ್ ಅಲ್ವಾ? 10 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ happy with that. So these are the things which you should look in when getting into a training institute. When you have some doubts, kindly feel free to ask any of them. Since I am a tutor, I am a trainer, I don't know the deep insight. And just a glimpse ಕೊಡಬಹುದು ಮೇಲಿಂದ. ಡೀಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್
anytime you feel that you want some information, be happy to ask. Okay. Yes. Anything else? Hello. Hello. Sir. Yes. Sir, Ramchandra Matadu, sir. Good Yes, evening, Ramchandra. Good evening. I met you in the previous Tally Foundation course, right? Yes, sir. Yes. Sir, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು TDS ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, TDS ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್? ಹೌದು, TDS ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಂತ. ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ? ಹೌದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಾವು? ಓಕೆ, TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ, ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ TDS ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, TDS ಆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, TDS ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, TDS ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಹೌ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? TDS ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ TDS ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ 2 ತಗೊಬೇಕಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಈಗ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ TDS ಮತ್ತೆ GST, MIS ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ IT ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗೆಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಐ ಗೆಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 4 ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 10,000 ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಒಂದೇದಾಗಿ ಹೌದು, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಟ್ ಅದು PDF ಆ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. PDF ಅಲ್ಲಿ MCJ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಿನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ.
ನಾನು ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನು ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ TDS ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, TDS ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ TDS ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ TDS, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಫೈಲಿಂಗ್. ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, PDF ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದು ಈಗ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಹೌದು, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು 4 ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೌದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿಯೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈಸಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. MCJ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ. ಯು ಲೇಡ್ ಆನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಾರಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ. ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಹಲೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ, ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ? ನಾ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನೋ ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡುವ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಟ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. Yes, anyone else? Yes, I see some more have joined us. I guess Monica, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಿನ್ಮಯ್, if you have anything to talk, please you can feel free to ask. Don't hesitate. We are a family. ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ whatever doubts you have, we can share with each other. I am happy and appreciate the doubts which the previous students have asked me. Yes, anyone else, please? ಸರ್, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. if I complete both the group 1 and group 2, yes, can we eligible to practice ourselves if we have some clients? Yes, for sure you can practice. See, in the yes. Hey. Yeah, no. If I complete these both the group level 1, level 2. Yes. Once it's a completion, hope I get the confidence on the handling that client. Yes, you will surely get that. Yes. See, what is happening in the PAT 1 or the practical accounting training in the basic level is you get to know the foundations of all the things: TDS, GST, accounting entries, tally, all those things you will know a basic thing. When you go to the advanced course, you will go to one step ahead, just like in the first PO and second PO, or the second year of graduation and third year of graduation. Once you have completed the entire course of both, it's a good holding point where you can practically start to do some things. Okay, since you have practiced well in the training institute, you can start to have clients one by one, and you can do those work because you have learned the basics and the advanced course from us. I am happy to tell you that you can go ahead with the individual practice. You can do that. Always see, learning is not a one-day job. Yes, Swami, one thing I had to say you, one more thing I had to say you, learning is not a one-day job. It is a lifelong process. I've been into this profession for the last 12 years, but still today also I am learning. I'm learning like a student I was there on the first day. I am keeping myself updated with most information so that I can share them and spread it to every one of you. Likewise, you also, when you are getting into practice, you should make sure that you continue your learning. Whichever you do not know or whichever you have any confusion, you should clarify those doubts and you should move ahead.
those basic and advanced learning which you'll get from our institution will surely help you to have it as a stepping stone. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬಹುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಹುದು, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಂದವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ you should keep learning by yourself or through help of someone. Do that and surely you can stand on your with your own institution, with your own professional service institution. Okay, Thank you, sir. Thanks your input. yes, thank you very much, Swami. Yes, anyone else? Sir, yes sir, ನಾವು ಫ್ರೆಶರ್ ಇದೀವಿ. Okay, Jagdish, ಹೇಳಿ. ಈಗ PAT 1 ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? PAT 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದು ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್, ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, PUC ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ 12th ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ವೈ? ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ದೇರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐದರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ, ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ರೂಲ್. ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲಸ, ಈಗ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್. TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಓಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ತು ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 2 months ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೌದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಜಾಬ್, ನೀವು ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ನಮ್ದು M.Com ಆಗಿದೆ. M.Com ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ 2 months, ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 months. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 2-3 months ಒಳಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 5 months ಐ ಗೆಸ್ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ 5 months. 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಏನಿದ್ರು ಸಹ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು ವೆಲ್. ಅದೇ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನೀಸ್ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು. ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ. ಟೈ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್, ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ phase 1 ತಗೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ ನಂತರ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಗೆಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟಾಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್
ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾನು ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ GST, ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದು ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಾಲ್. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನೀವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸರ್ ಅದ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ BTM ಲೇಔಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಗರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ RR ನಗರ. ಹೌದು, ಆರಾಪುರಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದು. ನಂಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸರ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10:30 to 6:30. ಓಕೆ. ನಂಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ನಾನು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, BTM ಲೇಔಟ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕು, ಮೇಲ್ ಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗ್ ಬರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಕಲಿಯೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ರು ಸಹ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ತಗೋತಾರ ಸರ್ ಬ್ಯಾಚ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 to 9, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಮೇಶ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. Yes, anyone else, please? Yes, Praveen, anyone else? I see many names here. Monica, Kamala, Hemant. You can talk, you can share your thoughts. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ GST ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ಮಾತಾಡಬಹುದು. Yes, anyone else? Thank you, sir. The MCJ, it's like a bridging the gap between academic and corporate, sir. Very good, very good. That's the true thing you have said. We want to bridge you to a higher success. See, company al work madbekadre thought level should be something else than academic. You use the correct word also. Academic learning alli it will keep us to the basic learning. Nam practically think ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But MCJ, we give you a practical insight. We give you an idea of how you should communicate, how you should ask a question, how you should be when you are among a group of person. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು 10 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಾಲೆಜ್ ಸಹ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, all those things we take care about. So
yes, you can consider it as MCG as a bridging course for your academic and professional career. Yes, very good. So how was today's session? Anything, Swami? Do you want to say anything about today's session? Did you learn anything about GST? Did you understand anything? Yes, sir. All the basic concepts. Overall, that course overview we got, sir. ಹೌದು, ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೇವೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಸರ್, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಡೆಮೋ ನೋಡೋರಿಗೆ. ವಾವ್, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ನೋ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾನು share my okay. One moment, ನಾನು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, anyone else? You can talk with me till then. ನಾನು ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Yes, anyone else? Would you like to share anything? Any doubts? Anything you want to talk with me? Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇರಬಹುದು. Is it visible? Yes, sir. Yes, you can note this down. Lakshmi anta avara hesaru. She will guide you and she will help you. So the places of our offline courses, where do we have our branches? ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ BTM ಅಲ್ಲಿ and KR. So you can use these 3-4 offline branches, or you can opt for online. First preference you can give to these. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ ಆಗದ್ರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನರೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ಆ ವಿಷಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಬೈ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಹಾಗೆ. ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? So as I have said, 2 hours a day, 2 hours a day for some 10 days. That's it. One course ige, ಅಥವಾ entire course ige 1 month, 2 months ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. What will happen with it is, ಈ 2 months ಅಲ್ಲಿ ನೀವು just 2 hours ಅನ್ನು dedicate ಮಾಡಿದ್ರೆ, it will bring a bigger change in you. You will be happy. Just like ಒಂದು
ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 2 hours ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ 2 hours ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 15 minutes or 20 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಎ ನೈಸ್ ಪೇಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಸಹ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೂಪ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 2 hours ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. 2 hours ಕಲ್ತು your knowledge will be growing. You will be mature. You will be much more wiser. You will be much more answerable to any questions which your boss might ask or your colleagues might ask. Boss ಬಂದು ಕೇಳಬಹುದು, ಏನಿದು GST ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು, ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ RCM ಸರ್, ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರಿಂದ they are not charging us GST, but it is our duty to charge the GST and pay it to the government. ಹಾಗಾಗಿ RCM ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. when you say that, you are a smart guy in front of your boss, in front of your colleague. So those things are the added factor ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥ್ರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಥ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಎಸ್, anything, does anyone want to add anything to our conversation? Yes, we have got 3 more minutes in our session. It's 8:57. So if there is any thoughts, please feel to ask. Sorry, ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. I was very much engaged. ಈಗ ನೆನಪು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. I'm happy that you stayed connected for this long time. Hopeful that you stay connected with us in the future learning also. It's not a place where we try to earn from your learning. We make you learn so that you can earn better in the future. ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದು ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Once you are in our family, we take care, we will make sure that we take utmost care. ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನೀವು ಕಲ್ತದ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸರ್, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸರ್, ನಾನು ಕಲ್ತದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್, ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆರ್ ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ at MCJ will be happy to answer all your questions and doubts. Okay? Yes, anyone wants to talk, please. I'll be happy. You can give me your inputs also. ಹೇಗಾಯ್ತು ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. If you are feeling not happy, you can say that also. I'll be happy to listen and I'll correct myself. Yes, anyone wants to talk? Chinmay, do you want to say anything? How was today's session, Chinmay? Monica? Sir, it was nice, sir. Easy to understand. It was easy to understand. It was easy to understand. The concept was, how was the concept? How is GST? How is the concept of GST? It is a complete package. Actually, it is a complete package where different taxes are brought into one, and it is made easy for the person's understanding and practicing it also. Yes, thank you for the input. Happy. Thank you, sir. Thank you. Next, anyone else? I see names like, I see Sachin, Hemant, Karthik. Thanks, sir. Both two-way communication session today. Yes, but it was a bit limited. I spoke almost 45, almost some 75% time. Only 25% was from you. It was because it was a demo session. That is true. But in the classes, I want it to be more than 60% from you and 40% will be from me. I want to explain and keep it to the minimum. You should be asking your doubts. Is it okay, Swami? Yes, sir. Yes. Feel free when you are in MCJ, feel free to ask your doubts, because this is the place where you can open up yourself. If you have kept yourself in a box,
If you have kept yours in a box, come out of the box and start asking questions. How do you become smarter is you start asking questions. It can be silly question also, doesn't mind. It doesn't matter. ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. Kannada, English, Hindi, those are the things. Apart from that, if you get a chance to learn any other language with your friend who is from other state, try learning that too. Why not? So yes, regarding today's session, any other doubts? Does anyone have any doubt? Yes, the time is now 9:01. I want everyone to talk once because I have not heard most of them talking to me. You can come voluntarily talk with me, and then you can sign off if you want to sign off. So voluntarily, does anyone wants to talk with me? Yes. Is there anyone who wants to talk with me? You just say, sir, I am signing off, sir. I will tell me what you're deciding. Anything. You can say good night, sir, and you can sign off. Anything. Sir, I will be joining, sir. I will be talking to the counselor. Anything you want to say, you can say. And yes, anyone voluntary? Sir, see you tomorrow. Good night. Yes, Chinmay. We will meet tomorrow and we will enjoy tomorrow's session. Tomorrow's session will be on the basics of GST. Okay. Okay, sir. Thank you. Bye. Yes. Yes. Thank you very much. Yes. Yes. Who is trying to talk with me? I'm not able to. Swami? Monica, sir. Monica. Yes, Monica. Sir, I joined later, sir. I couldn't. It's okay. It's okay. Are you being part of the training session tomorrow? Yes, sir. Sure. Nice. Nice. And be further classes. I'll be attending, sir. Very nice. Very good. Thank you. We'll meet tomorrow and enjoy our session. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Thank you, Monica. Have a nice day tomorrow, and we'll meet in the evening. I couldn't ask you any of the questions, sir. Yes, you can ask me, sir. At the time. Yes, yes, it's okay. It doesn't matter if you could not ask any question. Make sure that you understand whatever you heard. You should make sure that you understand it. Okay. Okay, sir. Yes, Okay, very sir. good. Thank you very much, Monica. Okay, sir. Good night, sir. Good night. Who is talking with me? Yeah, Shaiju. Saiju. Yes, Saiju. Happy to. Yes. Yeah, tomorrow class is there, no? Tomorrow classes will be there. It will be from 7 to 9 p.m. Okay, the same time. Today at what time we met? The same time we will be having the classes. Tomorrow I'll try to join you, sir. Yes, yes. Thank you, Saiju. Thank you so Yes, much. yes. Thank you very much. Yes, anyone else? Yes, Hemant, do you want to talk with me? Karthik, you can talk with me if you want to. Namrata? Swami, are you joined? Are you connected? Yes, sir. I'll connect with tomorrow. Yes. Sir. Yes, you will connect with us tomorrow. Very nice, Swami. Thank you. We'll enjoy tomorrow. Okay. Yes. Hemant, are you connected? Do you want to talk with me? You can unmute and talk with me. Karthik, do you want to talk with me? You can unmute and talk with me. Namrata, and then I see a number 518587. So you can talk with me if you want to talk with me. Yes. So I believe that you enjoyed today's session. Hoping for a better future. Looking forward for a brighter and happier career ahead. So signing off from today's session. Thank you very much for your cooperation. May everyone learn and be smarter and live a happy and healthy life. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. Bye. Thank you very much, Swami. Bye bye.